आय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Happy Ram Navmi to everybody. Vairagi Vaishnava Sangha today on the auspicious appearance day of Maryada Purushottam Sri Ramachandra. His appearance day called Navmi. On this planet, we are living in Jambu Deep. And Jambu Deep is surrounded by salty ocean. It has 9 tracts of lands. And 8 of them are called Bhauma Swarga or heaven on earth. Only one which is visible to our eyes is called Bharatvarsh. In all these tracts of land, there is a worship of Lord Vishnu. One of these tracts of land is called Kim Purusha Varsha. Where Lord Ramachandra is worshipped by his dear devotee Hanuman. And this is the verse by which he offers his obeisances. So we are now reading this verse. Om Namo Bhagavate Uttama Shlokaya Namaha Arya Lakshana Shila Vartaya
Namo upasikshat atmana upasita lokaya namaha sadhuvada nikshanaya namo brahmana devaya Mahapurushaya Maharajaya Namaiti. So this is the prayer offered by Hanuman and other residents of Kim Purusha Varsha to Lord Ramchandra. Итак, это молитва, которую выражали Хануман и другие жители Ким-Пуруша Варши Господу Рамачандре. And the translation is, Prabhupada writes, let me please your lordship by chanting the Bija mantra Omkar. И как еще Прабхупада пишет в переводе, он ведет следующим образом. О Господь, я произношу Омкара Биджа мантру, чтобы доставить тебе удовольствие. So generally when there is any mantra, the mantra has a seed. That is, yeah, seed. Обычно, когда есть какая-то определенная мантра, то в этой мантре есть семя. And that seed is most powerful part of the mantra. И это семя является самой могущественной частью мантры. So the seed in this mantra is Om. И семя этой мантры — это Ом. And the next line said, I wish to offer respectful obeisance unto the personality of Godhead, who is the best among the most highly elevated personalities. Следующая строка гласит: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, верховной личностью, величайшим из великих». Your Lordship is a reservoir of all good qualities of Aryans. Ты — вместилище всех возвышенных качеств ариев, People who are advanced. совершенных людей. Your character and behavior are always consistent. Твой нрав и твои деяния безупречны, And you always control your senses and mind, и ты всегда владеешь своими чувствами и умом, acting just like an ordinary human being. играя роль человека. You exist exemplary character to teach others how to behave. Своим безукоризненным поведением ты показываешь пример другим. There is a stone that can be used to examine the quality of gold. Подобно пробному камню, которым определяют качество золота, But you are like a touchstone that can verify all good qualities. ты являешься мерилом всех добродетелей человека. You are worshipped by Brahmanas, Тебе поклоняются брахманы, who are the foremost of all devotees. лучшие из преданных. You, the Supreme Person, are the King of Kings, О верховная личность, царь всех царей, and therefore I offer my respectful obeisance unto you. и выражаю тебе свое глубочайшее почтение. So, I offer respect to Lord who has marks worthy of worship such as flag and thunderbolt on his feet. So, why Lord is worshipped? Because his lotus feet is marked with 19 marks. Итак, почему одна из причин, почему поклоняются Господу? Потому что у него на стопах есть 19 благоприятных отметин. The flag and thunderbolt and other marks. Флаг, молния и другие благоприятные знаки. And he is worthy of worship because of qualities like wisdom, and varta, like being fixed in dharma. Arya lakshana shila vartaya. So he is fixed in his vows, and he has a quality of wisdom. И также он является кладезью благоприятных качеств, одним из которых является мудрость. Он обладает качеством мудрости. Vishwanath Chakravarti Thakur writes, to the Lord who took teaching from Guru and Brahmana. Вишванат Чакраварти Такур говорит: я выражаю почтение Господу, который принимал учение от гуру и брахмана. So he took teaching, means he accepted the teaching from Guru and Brahmana. Он принял обучение, то есть он принимал знания
Because you thought all people down to the washerman should be satisfied with my conduct. И он всех обучал, вплоть до прачек. Он всем давал пример своего поведения. You are respected by all people, not just Brahma. Он продолжает, тебя уважают все люди, не только лишь Брахма. Therefore I offer respect to you, worshipped by all, upasit lokaya. Поэтому я выражаю тебе почтение тому, кому поклоняются все. You establish the highest excellence, nishkanaya. Nikshanaya. Ты установил высочайшее величие Нишкалая, Of reputation as being kind to Brahmanas, твоя репутация такова, что ты добр к Брахманам, true to your promise, сдерживаешь свое обещание and being merciful. и также милостив. People are attracted by your qualities. Люди привлекаются твоими качествами. On attaining Ram, all good qualities reach their perfection. И, следуя за Рамой, все их хорошие качества достигают совершенства. Just as the best gold is proved to be excellent by testing stone. Подобно тому, как золото измеряется пробным камнем, So all good qualities are proved to excellent when placed in Ram. поэтому таким же образом все благие качества подтверждают своим величием, когда они их проверяют в Господе Раме. So the main thing is if you have to test anybody has a good qualities, the example is Lord Ramchandra, and you test based on the qualities which are in Lord Ramchandra. Таким образом, если вы хотите проверить, если у кого-то есть какие-либо хорошие качества, то мерилом, примером будет Господь Рамачандра, и уже ссылаясь на него, вы можете проверить, насколько хороши качества той личности. Lord Ramchandra is called Vigravana Dharmo. Ramachandra Vigravana Dharmo. Ramchandra is a personification of Dharma. Господу Рамачандру называют Вигравана Дхарму, то есть олицетворение Дхармы. Just to say a few words about his appearance, and then we'll read the verse number 15, which has the teaching of Lord Ramchandra. Сейчас поговорим несколько слов о его явлении, и затем перейдем на 15 стих. In a dynasty of sun god, and these names are in our Bhagavad Gita. The name of the sun god is Vivaswan, his son is Vivasvat Manu, and Vivasvat Manu's one of the 10 sons is Ikshvaku. В Бхагавад-гите приводится то, что династия Солнца, бог Солнца Вивасван, затем у него следующий идет Вивашватаману, и после далее следует Икшваку. So in the dynasty of Ikshvaku, there was a very powerful king called Raghu. И в династии Икшваку был один могущественный царь по имени Рагу. And in the line of Raghu, there was a king Ajja, whose son was Maharaj Dasrath. И дальше от него шел Махарадж Аджа, у которого был сын Махараджа Дашарат. And Maharaj Dasrath has 3 principal queens, the Kaushalya, Sumatra and Kekai. И в Дашаратхе были 3 царевны: Каушалия, Суматра и Кейкаи. But he has no son. Но у него не было сына. His kingdom was very nicely described in Valmiki Ramayana. Его царство очень хорошо описано в Валмики Рамайне. No son dies when father is alive. No husband dies for wife. So these were the natural rules of that kingdom. Естественным правилом бытием того царства описывается было то, что никакой, ни один сын не помирал при жизни отца, и муж не помирал при жизни
everybody has a beautiful palace to live and a golden crown to wear. So people were prosperous and happy. Все проживали в больших дворцах, носили золотые короны, все были исполнены благополучия и счастья. The senior minister, Sumantra, told that Maharaj, you will have 4 sons. I have heard Sanat Kumar to tell your grandfather. И старший министр Суматра сказал то, что Махарадж, у вас будет 4 сына. Это я услышал от Санат Кумара. For that you have to perform Putreshti Yagya. И для этого вам следует провести Путрешти ягью. And only the person who can perform this Yagya is Rishi Shranga. И единственная личность, которая может совершить эту ягью, это Риши Шринга. Then Rishi Shranga was invited and he performed the Yagya. In the Yagya, all the demigods came to take their share. И затем Риши Шринга был приглашен, он совершил эту ягью, и на ягью прибыли все полубоги, чтобы получить свою долю. Prabhupada writes, in those days there's interplanetary traffic. И Шрила Прабхупада пишет, что в те времена было межпланетное путешествие. In that Yagya, all the demigods, they approached Brahma and they said, you have given so many benediction to Ravan and Kumbhakarna. They are a problem for the whole universe. И на этой ягье все полубоги обратились к Брахме и сказали, вы дали так много благословений Раване и Кумбакарне, и они являются большой проблемой для Земли. How can we really solve this? Tell us, the Pitamaha Brahma. Поэтому, пожалуйста, Питамаха Брахма, скажи нам, как мы можем решить эту проблему. Brahma was thinking what can be done. In the meantime, Lord Vishnu appeared there. И Брахма размышлял, что же можно поделать по этому поводу, и тем временем Господь Вишну явился там. And all offer obeisance to Vishnu and said, my dear Lord, please protect the universe from the Ravan and Kumbhakarna's atrocities. И все, выразив почтение Господу Вишну, взмолились ему, дорогой Господь, пожалуйста, защити эту вселенную от нечестивых действий Равана и Кумбакарны. Lord Vishnu said, you all demigod has come here to take share of your sacrifice. You take your share. И Господь Вишну сказал, так, вы все полубоги пришли сюда, в это место, чтобы заполучить вашу долю от жертвоприношения, поэтому, пожалуйста, возьмите ваши доли. I have not come here to take anything. I have come here to give myself. А я пришел сюда не брать что-либо, а для того, чтобы отдать себя. This is a Vaishnava principle, Таков принцип Вайшнава. that they are not there to take anything, they are here to give. Вайшнавы, они там не для того, чтобы принимать что-либо, а для того, чтобы давать. When Prabhupada landed in America, Mr. Mishra told, oh, you wear the pant, coat, tie, you are in America, so behave like that. Когда Прабхупада прибыл в Америку, то мистер Мишра сказал, так, то есть вы прибыли сюда, в Америку, поэтому нужно носить галстук, пальто, штаны, брюки и так далее. Таким образом вести. Srila Prabhupada said, you are right, the Indians coming here either to get education or to earn money. И Прабхупада сказал, вы правы, индусы прибывают сюда, чтобы заполучить образование или заработать деньги. But I have not come here to get education or money. I am here to give them the signs of love of God. И я прибыл сюда не для того, чтобы проходить обучение или зарабатывать деньги. Я прибыл сюда, чтобы дать им науку о любви к Богу. So since I have to give them, they have to become like me. Why should I become like them? И так как я здесь для того, чтобы давать им, они должны становиться как я. Почему же я должен становиться? С чего же я должен становиться как они? So the principle is Vaishnava is always ready to give everything, and the most important thing,
which then they can give his holy name. Поэтому принцип таков, то, что вайшнав, он всегда готов отдать все. И самую важную вещь, которую они могут дать, это святое имя. See, Dadami principle of nectar of instruction, Prabhupada writes, the best thing we can give in charity is holy name. В нектаре наставлений Шилпрабхупада описывает принцип Дадами. И самую лучшую вещь, которую мы можем пожертвовать, дарить, это святое имя. And there's no difference between God and his holy name. И нету разницы между Господом и Его святым именем. So Lord Vishnu is giving himself. Поэтому Господь Вишну дает себя. And we are giving the holy name of Vishnu, same thing. А мы даем святое имя Вишну. То же самое. So Lord Vishnu said, now from this yajna, there will be my representative appear and bring the golden pot with sweet rice. Итак, Господь Вишну сказал, из этой ягни проявится мой представитель и принесет золотой горшок с сладким рисом. And I will enter in that and appear as the 4 sons of Maharaj Dasrath. И я войду в этот рис и затем проявлюсь как 4 сына Махараджа Дашарахи. Srila Prabhupada writes, these 4 are all Vishnu Tattva. Шилпрабхупада пишет, что все 4 являются Вишну Татвой. This is Chaturvyu, Vasudeva, Sankrishna, Pradyumna and Aniruddha. Это Чатурвьюха. So Ramchandra is Vasudeva Итак, Рамачандра Васудева, and Lakshman is Sankrishna Лакшман является Санкаршиной, and the Bharat and Shatrughan, they are Pradyumna and Aniruddha. и Бхарат, Шатрухна, они Прадьюмна и Анирудха. So they are all Vishnu Tattva, Srila Prabhupada writes. Итак, Шилпрабхупада пишет, они все есть Вишну Татва. So in a Treta Yuga, Итак, в Трета-югу, in the month of March, April generally is called Chaitra month. и месяц Чайтра, который обычно является месяцами март-апрель, This season is called Kusumakar. Kusumakar means the flower bearing season, Basanta. этот сезон называется Кусумакар, то есть сезон, когда цветут цветы Васанта. Krishna says, of the season I am flower bearing season. И Кришна говорит, что из времен года я то время, в котором цветут цветы. Ritunam Kusumakaraha. Ritu means season, Kusumakar means flower bearing. So Ramchandra appeared in that season. Итак, Риту означает время года, Кумакар, то есть когда расцветают цветы. И Рамачандра явился в это время года. So Chaitra month, which means astonishing, Vichitra. So Ramchandra has appeared in Chaitra month, and the day he selected the bright fortnight and 9th day. Итак, таким образом, удивительным месяце Чайтра явился Господь Рамачандра, и он выбрал светлую половину месяца, 9-й день. The 9th day in astrology is called vacant day. It has nothing. It is just vacant. 9-й день в астрологии называется пустой день, то есть в нем ничего нету. So one day Lord Ramchandra was sitting with Sita Devi, and a very old looking lady appeared there. Однажды Господь Рамачандра сидел вместе с Сита Деви, и одна старая пожилая женщина появилась там. Ramchandra asked, who are you? What do you want? И Господь спросил, кто ты, чего ты хочешь? Oh, she said, my name is Navmi Tithi, the 9th day, and people call me empty. Она сказала, мое имя Навами Титхи, 9-й день, и люди называют меня пустой. They don't do any auspicious thing on my day. Они не совершают никакие благочестивые вещи на мой день. Ramchandra said, are you really empty? И Рамачандра сказал, по-настоящему ли ты пуста? Yes. Он сказал, да.
Then Ramchandra said, I accept you and I will appear on the 9th day, so you will be always glorious as Ram Navmi. Рамачандра сказал, тогда я принимаю тебя и сам явлюсь на 9-й день, и таким образом этот день станет прославленным как Рама Навами. And then the Sita said, all right, then I will also accept you and I will appear on Sita Navami. So both appeared on the 9th day, so 9th day become now glorious. И Сита также сказал, я принимаю тебя, и поэтому Сита также явилась на Сита Навами, таким образом Навами стал прославленным. It means if we are really empty from the all material desires, then Lord will accept us and He will appear within our heart. Это означает, что если мы по-настоящему пусты по отношению к материальным желаниям, то тогда Господь примет нас и проявится в нашем сердце. Lord Ramachandra entered into the ashram of Atri Rishi and Anasuya Mataji. Господь Рамачандра зашел в ашрам Атри Риши и Матаджи Анусуи During his exile. во время своего изгнания. So meaning of Atri is one who is beyond three modes of material nature. Значение Атри – это тот, кто находится за пределами трех материальной природы. And the meaning of Anusuya is one who does not find fault in others. А Анусуя значит та, кто не находит недостатков других. Therefore, anybody who is beyond three modes of material nature and don't find fault in others, he has not to really search God, but God will come to his own place. Таким образом, тот, кто находится за пределами трех материальной природы и не находит недостатков других, ему нет нужды искать Бога, потому что Господь сам придет к нему. Generally, in our nectar of instruction, we know the Uttam Adhikari or topmost devotee are Ninda Adi Sunya. They never criticize anybody. They don't find fault in others. Из нектара наставления мы знаем то, что Уттам Адхикари – это самые возвышенные преданные, они никогда не критикуют других и не пытаются находить в них недостатки. And also, they are beyond three modes of material nature by practicing the unalloyed devotional service. И за счет практики беспримесного преданного служения они находятся за пределами трех материальной природы. So as Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada said, we celebrate every year Janmashtami, Ram Navami, that is all right. It was for Vasudev, Devaki, Nanda, Yashoda, or Kaushalya and Dashrath. И как Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж Прабхупада сказал, мы отмечаем каждый год Джанмаштами, Рам Навами, и это также праздник их родителей Дашаратхи, Каушали, Васудевы и Деваки. But when we really purify our heart and Lord appear in our heart, that will be our Janmashtami or Ram Navami. Но когда мы по-настоящему очистим свое сердце, то тогда будет там по-настоящему происходить Джанмаштами и Рама Навами. And therefore it's called Vishuddha Sattvam Vasudeva Shabdyate. When somebody is at the platform of Shuddha Sattva, then Vasudev appears in his heart. И поэтому говорится, что когда личность достигает платформы Шудха Саттвы, то тогда Васудева является в сердце этой личности. It's like Vasudev is a representation of the Vishuddha Sattva. По сути, Васудева это представитель Вишудха Саттвы. And Krishna appeared within his mind. И Кришна явился у него в уме. Aveshta Mana Ananka Dumdubihi, Bhagavatam said, Krishna entered into the mind of Vasudev. Бхагаватам гласит, что Кришна вошел в ум Васудевы. And Vasudev was shining. И Васудева светился. So one who has actually realized the God or God appeared in his heart, he is brilliantly shining. Поэтому тот, кто осознал по-настоящему Господа, и Господь явился в сердце этой личности, эта личность по-настоящему светится. You have seen the photos with there's a round around their face of light that is called effulgence coming from their face. Вы, возможно, видели изображение картины, где ореол, то есть свет исходит из их лиц.
So many devotees used to say when they first saw Prabhupada, they saw as if he's shining and effulgently coming. Многие преданные говорили, то, что когда они видели Шрилу Прабхупаду впервые, им казалось, то, что он светится, то, что свечение исходит из него. And our Acharya has described Krishna se tumara, Krishna dite para. So Krishna is you in your heart, you can give Krishna, my dear spiritual master. И наш Ачарья описывает, Кришна, ты находишься в твоем сердце, поэтому только ты, духовный учитель, можешь дать нам его. Govinda tava hirde vishram. Govind is always residing in your heart. Говинда всегда пребывает в твоем сердце. So Lord Ramachandra, now we are, so by this yajna Lord Ramachandra was born, and then his name was Ram, which means he gave pleasure to everybody. Итак, после этой яги Господь Рамачандра явился, его нарекли Рамой. Рама, то есть тот, кто дает удовольствие всем. On 13th day, the name giving ceremony, Vasishtha Guru says, he will give pleasure to everybody, therefore his name is Ram. На 13-й день Вашишта Гуру заявил то, что он на церемонии нарекания имени, то, что он будет приносить удовольствие всем, посему его имя будет Рам. Still, I was saying he appeared on Navmi of the bright fortnight of month of Chaitra in a Punarvasu Nakshtar. The Nakshtar astrological sign was Punarvasu, which means when something is lost, you will get it back. Итак, говорится то, что Господь Рамачандра явился в месяц Чайтра, светлую половину этого месяца на день Навами, Пунарвасу Накшатру. Пунарвасу Накшатру, она подразумевает то, что если что-то вы потеряли в это время, то это вам вернется. It means all the religious principles which were lost, Ramchandra will again bring them back, they will be restored. Это подразумевает, что если были потеряны какие-то религиозные принципы, то Рамачандра вернет их обратно, восстановит. He appeared in the midday, 12 o'clock, when the sun is with his full effulgence. Он явился в полдень, в 12 часов, когда солнце достигло полного света в зените. And later, Mother Kekai gave birth to Bharta, which means one who maintained everybody. Затем мать Кейкай дала рождение Бхарати, то есть тот, кто поддерживает всех. Vishwambhara. Vishwambhara is a Chaitanya Mahaprabhu, means one who maintained the whole world. So Bharta is same man. Вишвамбара – это имя Господа Чайтаньи, тот, кто поддерживает весь мир. И здесь также. So same word Bhar is Bharta. То же самое слово Бхарата. Like in Bhagavad Gita, we say about the super soul Bharta, Bhokta, Maheshwara. Bharta means maintainer. В Бхагавад-гите мы обращаемся к цвету души как Бхарата. Бхарата означает поддерживающий. And then he said, Lakshman is one, by seeing him you can find where is Ram. И затем говорится то, что Лакшмана, он таков, то, что когда вы увидите его, за счет этого вы сможете знать, где находится Рама. He's always accompanying Ram. So you just see Lakshman, you will see Ram. Он всегда сопровождает Раму. Поэтому если вы увидите Лакшмана, вы увидите Раму. And one of the name of Ramchandra is, or one of the name of Lakshman is Ramanuj. Одно из имен Лакшмана – это Рамануж. One who follow Ramchandra, Anuj. Тот, кто следует за Рамачандрой, Ануджа. The younger brother, Anuj means younger brother. Ануж также означает младший брат. The one who is the follower of his elder brother. Тот, кто следует за своим старшим братом. He is also called Sesha. Его также называют Шеша. It means he will do those works which Lord Ramchandra is not doing. The Sesh means the left, what is left over. Это означает, что он будет исполнять ту деятельность, которую Рамачандра не исполнил. То есть Шеша переводится также как остатки. Like when demoness when demoness Surpankha came, it was Lakshman, he has to cut the nose and ears of the Surpankha. Когда демоница Сурпанака пришла, то вот именно Лакшману нужно было
she came as a beautiful lady and was asking Ram, please accept me. You will never find a beautiful like me. Она бы появилась как очень красивая женщина, и она сказала Раме, пожалуйста, прими меня, ты никогда не найдешь кого-либо красивее меня. In that talk, Ramchandra was only having his gaze of the eyes on Sita, never looked towards Shurpankha. И в это время Рамачандра сосредоточил свой взгляд лишь на Сити, ни разу не взглянул на Сурпанаху. Because the lust entered through eyes. Потому что вожделение входит через глаза. Therefore, he never looked on Shurpankha. Поэтому он ни разу не взглянул на Сурпанаху. When Putana came to Krishna, he was though baby, but he closed his eyes also. He never looked at Putana. Когда Путана пришла к Кришне, хотя он был закрыл свои глаза и ни разу не посмотрел на Путану. Lord Ramchandra said, I have my wife with you. My brother did not have his wife. You go to him. И Господь Рамачандра сказал, у меня здесь моя супруга со мной, а вот у моего брата Лакшмана нету супруги, поэтому, пожалуйста, иди уж к нему. She went to the Lakshman. He said, all right, I can accept you, but I am servant of my brother, so you will be the maid servant. So are you like that? И Лакшмана сказал, ну хорошо, я приму тебя, но я являюсь слугой своего старшего брата, поэтому тебе также придется быть служанкой. Хотела бы быть служанкой. It is better you go to Ramachandra, then you will be queen. Лучше все-таки отправляйся к Рамачандре, тогда ты будешь царицей. In this way, she was just like a football going between Lakshman and Ram. Поэтому таким образом, как футбольный мяч, она летала от Лакшмана к Раме. Ultimately, she decided it is because Sita you are not accepting me, so I will eat her away. И в конце концов она решила, это все из-за Ситы, то, что ты не принимаешь меня, поэтому я съем ее. And then Ramchandra said, Lakshman, please do something. So Lakshman immediately cut the nose and ears of Surpanka. И затем Рамачандра сказал, Лакшмана, сделай что-то. И тогда Лакшмана немедленно отрезал нос и уши Сурпанаки. When Lord Sri Krishna was inviting the gopis for Ras dance, one gopi has put the mascara in the eye, and by that time flute sound has called, you come. And at that time she had a lipstick which she put in another eye. One eye black, one eye red. Когда Кришна звал гопи на танец раса, то одна гопи наносила косметику, и она так все перепутала, когда Кришна звал, то что она помаду нанесла вокруг одного из глаз, а тушь вокруг другого. They were completely bewildered. Their hand bangles were in the feet were in the hand, ear was in the nose, and Krishna accepted them as they went. Они полностью все перепутали. Браслеты, которые на ноги, они одевали на запястье, на ноги. Кольца перепутали, которые нужно на руки и на нос. Но Кришна, он принял их. The principle is that as we are, we should go to the God. God will accept us. Принцип таков, что такие, какие мы есть, мы должны отправиться к Богу, и Он примет нас. But we go like the Surpankha, very beautiful artificially, then we'll come back with a nose and ear cut. Но мы, подобно Сурпанаке, пытаемся представить себя сверхкрасивыми, все не по-настоящему, и тогда нам придется вернуться с отрезанным носом и ушами. And so let us be simple in our natural constitutional position as the eternal servant of Krishna, and then we will be accepted by Krishna. Поэтому давайте будем простыми в нашем естественном положении вечного слуги Кришны, и тогда Кришна нас примет. If we have any other identification than servant of Krishna, then we are always in trouble. Если у нас есть какое-либо другое отождествление, нежели чем слуга Кришны, то мы всегда будем в трудностях. Sarva upadhi vinurmukdam, when you give up all designation, then your pure devotion starts. Когда вы оставляете все определения отождествления, то тогда начинается чистая преданность. So on this day, Lord Ramchandra appeared in Ayodhya. Так, в этот день Господь Рамачандра явился в Айодхе.
So we have we have told the meaning of three brothers. The fourth brother is called Shatrugana, which means he always killed the outer enemies as well as inner enemies. И как мы сейчас описали имена трех братьев, и сейчас пойдем к четвертому, Шатругна. Шатругна это тот, кто убивает врагов как внутри, так и снаружи. Outer enemies was a great demon Lavanasur, and Lakshmana killed that demon and established Mathura. Even before the appearance of Krishna, the Mathura was established by Lakshman. By Shatrughan. Итак, снаружи убийство врагов, как, например, Шатругна убил демона Лаванасуру, и в том месте была установлена Мадхура еще задолго до явления Господа Кришны здесь. Still, if you go in Madhuvan, one of the 12 forests of Vrindavan, there is a temple of Shatrughan, and there is a cave of Lavanasur. До сих пор, если вы отправитесь в Мадуван, один из 12 лесов Вриндавана, там будет храм Шатругны и пещера Лаванасуры. So, he kills the enemies who are outside as well as his name. You chant the inner enemies, the lust, anger, greed, they also will be smashed. Таким образом, он убивает врагов, которые находятся снаружи, и как его имя гласит, также врагов, которые находятся внутри, а именно вожделение, гнев, зависть. So from Valmiki Ramayana, I'm speaking here for 5 days, and earlier I spoke for 9 days. So it's a beautiful narration of the what is called the compassion, the mellow of compassion. Итак, я уже здесь говорю о Валмике Рамайне на протяжении 5 дней, и до этого чуть ранее говорил на протяжении 9 дней. Это прекраснейшее повествование, и там есть один стих, который называется стих сострадания. But we have a limited time today, so Lord, we are reading the one verse from Srimad Bhagavatam, which give the teachings of Lord Ramachandra. У нас сегодня ограниченное время, поэтому мы сейчас продолжим читать Шримад Бхагаватам, один из стихов, который дает учение Господа Рамы. See, verse number 5 of this chapter 19 of Canto 5th. Martyavatarastvaiha martya sikshanam raksho vadhayev na kevalam vibho kuto anyatha syadharmatta swatmana sita kritani vyasanna anishwarasya. So Пятый стих, это же 19 главы 5 песни. So this is the translation. It was ordained that Ravan, chief of Rakshasas, could not be killed by anyone but a man. Ей подошел на свете предводитель Ракшаса Равана, которого не могло убить ни одно существо, кроме человека. When Brahma appeared in front of Dasgriva, he has a 10 necks. И когда Господь Брахма явился, то у Равана было 10 голов, 10 шеи. And he said, I'm satisfied by your austerities. What you want? И он сказал, я удовлетворен твоими аскезами, проси, чего хочешь. He said, give me benediction. I should not be killed by anybody except the men and monkeys. They are insignificant. What they will do for me. И Раван сказал, дай мне такое благословение, чтобы меня никто не мог убить. Ну, может быть, там, кроме людей и обезьян, они все равно ничтожны, что они мне сделают. And Brahma said, yes, let it be. It means he himself has left a loophole that he is not asking any safety from the man and monkey. И Господь Брахма даровал ему такое благословение. Таким образом, Равана сам оставил лазейку для того, чтобы его в дальнейшем уничтожили. Because the human form can only kill Ravan. Therefore, and for this reason, Lord Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead, appeared in the form of human being. Поэтому Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога, пришел на землю в человеческом облике, потому что именно человеческая форма может убить Равана. Now, Srila Prabhupada writes, the Lord Ramachandra's mission, however, not only to kill Ravan. И Шрила Прабхупада пишет, помимо расправы над Раваной, у Господа Рамачандры была еще одна цель. Now, if by this time we should also recall that Ravan is not a demon, he is Jay, and his brother Kumbhakarna is Vijay, the doorkeeper of Lord Vishnu.
том, то, что Равана является не просто демоном, он Джая, а его брат Кумбакарна Виджая, которого проклял Господь Вишну. And Lord Ramachandra has come to reclaim his own doorkeeper, his own servants. Таким образом, Господь Рамачандра пришел, чтобы забрать с собой своих слуг, которые стоят у ворот. And they appear, Jay and Vijay appeared in 3 births, the Hiranyakashipu, Ravan, Kumbhakarna, Shishupal and Dandavakar. И Джай и Виджай, они явились в этих 3 явлениях. So the Hiranyakashipu, they represent the greed. И Хираньякша, Хираньякашипу, они представляют жадность. And Ravan, Kumbhakarna, Ravan represent the lust. И Равана и Кумбакарна, Равана представляет вожделение, And Shishupal represent the anger. а Шишупала представляет гнев. And therefore Krishna says in Bhagavad Gita, Kama, Krodha, Lobha, Narka, Dwaram. These 3 leads to the hell. And in Bhagavad Gita, Господь Кришна гласит в Бхагавад-гите, то, что эти 3 вещи, они подводят к аду. so Kama means lust, Krodha means anger, Lobha means greed. They are the doors to the hell. Лоба означает жадность и гнев. То есть вот эти все вещи, они подводят к вратам ада. So these 3 demons represent these 3 gateway to the hell. Итак, эти 3 демона, они представляют эти 3 разных ворот к аду. So we have to avoid these and take to the other 3 gates which Krishna says in Bhagavad Gita. Yagya tapadanat karamana tyajeta. Yagya means chanting holy name or doing Harinam Sankirtan. Yagya. Итак, мы должны избегать этих ворот и идти через другие 3, которые Кришна описывает в Бхагавад-гите. Ягья означает жертвоприношение, Вишу Харинама Санкиртана. And tapa means fasting Ekadashi, Ramanami, Janmashtami, that is our austerity. Тапа также аскеза, то есть когда мы постимся на Экадаши, Раманавами, Джанмаштами. Getting up early in the morning for Mangalarti is a big austerity. Или же вставать рано утром на Мандаларате, также большая аскеза. Yagya, tapa and dana. Dan means charity. Яги, тапа и дана. Дана означает жертвовать. Generally, the biggest charity is giving holy name to the people. Обычно самое большое пожертвование, которое мы можем сделать, это давать святое имя людям. And so doing Sankirtan in the street is the biggest charity of Chaitanya Mahaprabhu. Итак, из этих 3 совершать пожертвования, санкиртаны, это самое большое пожертвование, которое давал Шри Чайтанья Махапрабху. So everybody, he may be from any path or any religion, in his ears, the holy name will enter. This is the greatest charity. Таким образом, любая личность, которая может следовать любой религии, быть на разных путях, если Харинама Санкиртана войдет в уши этой личности, это величайшее пожертвование. Otherwise, the Grasta ashram is only the ashram which has to give charity. Другими словами говоря, грехастха ашрам это единственный, по сути, ашрам, который дает пожертвование. Because he is the only earning member of the society. Потому что грехастха является единственным тем, кто зарабатывает, то есть в этой сфере общества. He has to give tax to the Kshatriya or government. Ему нужно давать налоги к шатриям, правительству. He has to give the salary to the workers. Он также должен давать зарплату работникам. And he has to give the dakshana or the donation to the brahmanas. И он также должен давать дакшину, пожертвования брахманам. Still today, you have to give tax to the government. You cannot escape that. You have to give the salary to your servants. You cannot stop that. But people have stopped giving charity to the Brahmanical culture. Итак, даже сейчас вам нужно платить налоги государству, вы не можете избежать этого. Вы должны давать деньги, зарплату своим слугам, работникам, также это не можете избежать. Но вот сейчас люди перестали поддерживать брахманическое общество. That is Dharma Gilani.
that is dharma gilani. It means that is the meaning of decline of religious principle. И это означает, то, что сейчас дхарма, религиозные принципы идут на упадок. Because Prabhupada says when the Brahmanical culture is diminished, that is means who will teach then religion? Therefore, religious principles are declining. Прабхупада сказал, когда брахманическая культура применьшается, то тогда кто же будет преподавать принципы религии? Соответственно, религия также приходит в упадок. So the Brahmanical culture, Prabhupada said, I am establishing Krishna consciousness to establish Brahmanical culture. Поэтому Прабхупада говорил, я установил сознание Кришны для того, чтобы установить брахманическую культуру By training. за счет обучения. So this is when there is a decline in dharma, then the Supreme Lord appears. Dharma glani bhavati abhyutatan adharamasya. Bhagavad Gita says, when there is a decline in religion, the Lord appears. Так, Бхагавад-гита гласит, что когда религия приходит в упадок, то Господь не сходит. So now we are reading again our purport. The Lord Ramchandra's mission, however, was not only to kill Ravan but also to teach the mortal beings that material happiness centered around sex life or central around one's wife is cause of many miseries. Помимо расправ над Раваной, у Господа Рамачандры была еще одна цель. Он намеревался показать обыкновенным смертным, что тот, кто ищет счастья в семейной жизни и интимных отношениях с женой, обрекает себя на бесчисленные страдания. And further it said, He is self-sufficient Supreme Personality of Godhead. Далее говорится, Верховный Господь самодостаточен. And nothing is lamentable for Him. И не подвержен скорби. Therefore, why else could He be subjected to tribulation by kidnapping of Mother Sita? Так чем же еще объяснить, что он прошел через столько испытаний, когда Равана похитил Ситу? So, the mission statement of Lord Ramchandra is as like, number one, if, По сути, заявление миссии Господа Рамачандры будет следующим. Первое. if you are willing to accept a wife, then be ready to accept the problems, and you have even to make a bridge on the ocean and go overseas and fight with Ravan. You should be ready to protect your wife. Таким образом, если вы готовы принять супругу, жену, то вы также должны быть готовы принять потенциальные проблемы, как, например, что вы будете готовы построить даже мост через океан, чтобы потом отправиться и сражаться с Раваной. Вы должны быть к этому готовы. And if you are not really courageous to take responsibility of protecting your wife, better to remain brahmachari. Поэтому, если вы недостаточно храбры, чтобы принять ответственность заботы о жене, то лучше оставаться брахмачари. Because there is no once a devotee, he was a brahmachari, and then after 1 month he came in a white. Somebody asked what happened. He said, well, I got engaged and then I got married. Итак, вот однажды был один преданный, он был брахмачарием, и через месяц вот вдруг он появился уже в белом, спросили, что произошло, он говорил, ну вот это, я помолвился и теперь женился. Then he showed the 2 rings in his finger. This is engagement ring and this is marriage ring. И затем он показал 2 пальца, он сказал, вот первое это помолвка, а вот это уже со свадьбой. But then he said there is a 3rd ring which also I wear, which nobody sees. Но также сказали, то, что есть третье кольцо, которое тоже там есть, но его никто не видит. And that ring is called suffering. И это кольцо называется страдание. Because that is included with marriage. Потому что страдание включено в брак. Therefore, Ramchandra says, Prabhupada writes, otherwise he is Atma Ram, why should he be lamenting for Sita? И как Прабхупада пишет, то, что Господь Рамачандра, он Атмарама, почему же он должен там скорбить по Сите?
Chakravarti Pad's purport, few lines we can read. I am reading the lines from Chakravarti Pad. Or first let me read Chakravarti Pad. How does Ram appear in the material? Немножко комментария от Чакраварти Пада, несколько строк. How does Ram appear in the material world? Как же Рама проявляется в материальном мире? He appeared in the world with human form, Martya avatar. Он явился в этом мире в человеческой форме, Махарти аватара. Not only for killing Ravan Raksha, И не только для того, чтобы убить But- Ракшу, but to teach human beings. но чтобы обучить человеческих существ. These human beings were of two types. Эти человеческие существа, они двух видов. Those who follow dharma Те, кто следует дхарме, and the devotees. и преданные. Ram appeared in order to teach dharma by showing his nature of following dharma, to teach prem by showing how he was controlled by prem. И Рама явился для того, чтобы обучать дхарме своим примером, следованию дхармы, и также обучить преме, которая у него была. Otherwise, why would the Lord, the enjoyer, the Paramatma, Atmana, in his Swarupa sway, experience suffering caused by separation from Sita? В противном случае, почему Верховный Господь от Марамова ощущал бы страдания в разлуке с Ситой? A follower of Dharma would never ignore his chaste wife. Тот, кто следует дхарме, никогда не будет игнорировать свою целомудренную супругу And would tolerate suffering because of her. и будет готов терпеть страдания ради нее. To teach this, he showed suffering in himself. Чтобы обучить этому, он также продемонстрировал страдания в себе. That is the first point, teaching Dharma. Это первый момент, который обучает дхарму. How could we lament in separation from Sita? А как же он мог скорбеть в разлуке по Сите? These symptoms were only have the appearance of suffering arising from the taste of vipralamba rasa, love in separation. Эти симптомы могут проявиться лишь тогда, когда личность вкушает випраламбарасу, то есть любовь в разлуке. In the sthai bhav of prem, love of God, Когда и бхаву премы, любви к Богу, the ras is actually the highest bliss. это раса является на самом деле высочайшим блаженством. It will be contradiction if suffering were present in someone who is atmaram, self-satisfied. Это было бы противоречием, если бы страдания присутствовали в атмараме, то есть личность, которая самоудовлетворена. It means Ramachandra was feeling the vipralamba bhav of separation. It is the highest love. Означает то, что Господь Рамачандра ощущал випраламба бхаву разлуки, самую величайшую форму любви. One should not say if Ram is self-satisfied, he can enjoy Sita. Личность никто не должен говорить, что если Рама самодостаточен, то он не может наслаждаться Ситой. Sita is part of himself since she arises as his Swarup Shakti. Сита является частью его, так как она не проявляется как Сварупа Шакти. If Sita is part of his Swarup, then why should he experience separation? Если Сита является частью его Сварупы, то почему же он должен испытывать разлуку? By a particular function of Chit Shakti, by the great power known as Prem, За счет определенной функции Чит Шакти, за счет силы, известной как Према, that the one supreme tattva remains divided in two parts without beginning in time. это верховная татва делится на две части, без какого-либо отрезка начатия, и это вот началось во времени. One part is bliss with 6 powers, Одна часть имеет 6 могуществ, which means Bhagavan. это означает Бхагаван, The other part is pure bliss, means Aradhini Shakti. а вторая часть это чистое блаженство, то есть Хладини Шакти. The first part is called Supreme Lord, Первая часть называется Верховный Господь, and second is called Devotee. а вторая преданный. Then again by the four function of this prem,
И затем снова за счет 4 функций этой премы Second tattva divide into four. Second tattva means the servant divide into four. What are these four? вторая татва, то есть татва слуги поделилась на 4. Какие же 4? Servant, friend, elders and lovers. Слуга, друзья, старшие и возлюбленные. Which means Dasya, Sakha, Vatsalya and Madhurya. То есть Дасья, Саки, Ватсалия и Мадхурья. The first tattva, the Lord is established in terms of manifestation of these different type of bhava of the devotees. Таким образом, первый татва Господь проявляется через различные эти проявления бхав преданных. When the jiva of the material world by good fortune begin practicing this type of bhakti, Когда джива в материальном мире по благой удаче начинает практиковать этот вид бхакти, and by their bhakti becomes a mature prem appears on its own. и когда бхакти у них этой дживы зреет, то према сама проявляется. Placing the jiva in those moods as servant, friend, parent or lover, the prem then brings them to the eternal world at the appropriate time. И затем према благословляет эту дживу в одной из этих 4 плат, и затем подводит эту дживу к духовному миру в благоприятное подходящее время. With these bhavas such as dasya and pervades them with the four type of love. Через в этих бхавах, таких как Даси и последующие, она пронизывает их любовью. This is a little technical part. By prem they attain the sthai bhav. Немножко такие технические вещи, то есть за счет премы они достигают стай бхавы. And this sthai bhav is called like sakha bhav or vatsalya bhav. But this bhav only Бхавы такие как Сакья бхава, Ватсалья бхава, но это бхава, and this bhav can only produce rasa or bliss when there are four other things added to this sthai bhav. эти бхавы, они могут выдавать расу, блаженство, когда еще 4 вещи добавят туда. They are called vibhav, anubhav, sanchari bhav. Они называются следующим образом. So vibhav, voluntary action, anubhav, involuntary action, and the sanchari bhav. These are a nectar of devotion. Вибхава, добровольное действие, потом недобровольное действие. Это все описано в нектаре преданности. So ultimately there are five. Number one is sthai bhav, and the sthai bhav, four other bhav acting. И в бесконечном счете их 5. Первое это стай баба, затем на основе стай бабы 4 остальные действуют. The one is vibhav, Одно это вибхава, the other is anubhav, другое анубхава, then is ast sattvic bhav, затем аштасатвика бхава, and fourth is sanchari bhav. и четвертое санчари бхава. These four when act on the sthai bhav, then the rasa or mellow is produced. Когда эти 4 действуют на основе стай бхавы, то тогда раса, нектар появляется. So this is subject some other time we can discuss. Then prem makes the two tattva experience their nature by vishay and ashray. Эту тему мы можем затем подробнее обсудить. Затем према делает так, что две татвы смогут ощутить свою природу за счет вишая и ашрая. Vishay ashray means subject and object. Вишая и ашрая означает объект и субъект. And by meeting and by separation occurring by the will of prem, a person experiences happiness and sorrow. И за счет встречи и разлуки, которая побуждается премой, личность ощущает счастье и скорбь. So experience happiness and sorrow by meeting and separation. То есть ощущает счастье и скорбь за счет встречи и разлуки. Those who are not devotee, however, will say that Ram and Krishna experienced great suffering. Те, кто не преданные, однако скажут, что Рама и Кришна, они испытывают величайшие страдания. Other will say that Ram initiated suffering for teaching the jiva. Другие скажут, что Рама начал страдания, обучив джив. He imitated suffering for teaching jiva. То, что он имитировал страдания для того, чтобы обучить джив. In this way, they are bewildered. Таким образом, они сбиты с толку. They were not suffering. Они не страдали.
They were tasting unparalleled, most extraordinary sweetness of prem. Они вкушали несравненную, чрезвычайную сладость према, That is called Vipralamba Bhava. которая именуется Випраламба Бхава. Now Srila Prabhupada's purport. Итак, комментарий Шрилы Прабхупады. When the Lord appears in the universe in the form of human being, he has two purposes, as stated in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam, to destroy the demon and protect the devotees. Приходя в материальную вселенную в образе человека, Господь преследует две цели: паритраная садунам винашая чадушпитам Бхагавадгита, то есть уничтожить демонов и защитить преданных. To protect the devotees, Lord not only satisfies them by his personal presence, but also teaches them so that they will not fall down from devotional service. Защищая преданных, Господь не только дарует ему радость личного общения с Ним, но и учит их, как избежать препятствий на пути преданного служения. By his personal example, Lord Ramchandra taught the devotees that it is better not to enter married life, which is certainly followed by many tribulations. Господь Рамачандра на собственном примере показал преданным, что лучше всего не обзаводиться семьей, так как семейная жизнь сопряжена со многими As страданиями. confirmed in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam 7:945, Yaname tunadi grahame sukham hitocham kando yenena karayora eva dukkha dukkham trapayanti neha kripana bau dukkha bhaja kando tivam manasi jam vishaheta dhira. The kripana, miser, those who are not advanced in spiritual knowledge, and those and who are therefore just the opposite of Brahmana, generally take to family life, which is concession for sex. И об этом также говорится в Шримад Бхагаватам 7.9.45. Крипаны или люди, не сведущие в духовной науке, по своим качествам противоположны брахману. Они обычно обзаводятся семьей, так как семейному человеку позволено вступать в половые отношения. Thus they enjoy sex again and again, although that sex is followed by many tribulations. Такие люди снова и снова пытаются наслаждаться сексом, несмотря на то, что это приносит им бесчисленные This страдания. is the warning to the devotees. Преданные должны остерегаться такой жизни. To teach this lesson to the devotees and to the human society in general, Lord Sri Ramachandra, although the Supreme Personality of Godhead himself underwent a series of tribulation because he accepted a wife, Mother Sita. Чтобы показать и преданным, и всем остальным, что семейная жизнь сопряжена со многими страданиями, сам Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога, взяв жены Ситудеви, прошел за нее через тяжелые испытания. Lord Ramachandra underwent these austerities, of course, only to instruct us. Actually, he never has any reason to lament for anything. Разумеется, он делал это только для того, чтобы преподать урок нам, ведь на самом деле у Господа никогда не бывает причин для скорби. Another aspect of Lord Ram's instruction is that one who accepts a wife must be faithful husband and give her full protection. Кроме того, Господь учит нас, что семейный человек должен быть верным мужем, всегда заботиться о своей жене и защищать ее. Human society is divided in two classes of men. И есть два типа цивилизованных людей. Those who strictly follow the religious principle and those who are devotees. Те, кто преданы Господу, и те, кто не являются преданными, но строго следуют религиозным предписаниям. By his personal example, Lord Ramchandra wanted to instruct both of them how to fully adopt the discipline of religious system and how to be a beloved and dutiful husband. Господь Рамачандра решил личным примером показать и тем, и другим, что значит неукоснительно соблюдать заповеди религии и быть верным и любящим мужем. Otherwise, he had no reason to undergo apparent tribulation. Иначе Господу Рамачандре незачем было подвергать себя так называемым страданиям. One who strictly follows religious principle must not neglect to provide all facilities for complete protection of his wife. Человек, строго следующий религиозным предписаниям, всегда старается надежно защищать свою жену. There may be some suffering because of this, but one must nevertheless endure it. Из-за этого ему порой приходится испытывать страдания, но он должен стойко переносить их. That is the duty of faithful husband. Таков долг верного мужа. By his personal example, Lord Ramchandra demonstrated his duty. Таков долг верного мужа. Господь Рамачандра личным примером показал, как нужно исполнять свой долг перед женой.
Lord Ramchandra could have produced 100,000 of Sita from his pleasure energy. Он мог бы создать из своей энергии наслаждения много тысяч сит. But he just showed the duty of faithful husband. Но чтобы показать, каким должен быть верный супруг, He not only rescued Sita from the hands of Ravan, but also killed Ravan and all the members of his family. он не только вызволил Ситу из плена Раваны, но также убил Равану и истребил весь его род. Another aspect of the teaching of Lord Ramchandra is that although Vishnu, Supreme Personality of Godhead, and his devotees may apparently suffer from material tribulations, they have nothing to do with such tribulations. Есть еще один урок, который можно извлечь из описания жизни Господа Рамачандры. Хотя порой кажется, что Господь Вишну, личность Бога и его преданные испытывают материальные страдания, на самом деле эти страдания не могут коснуться их. They are Mukta Purusha, liberated person under all circumstances. При любых обстоятельствах Господь и его преданные остаются мукта пурушами, свободными от материальных невзгод. It is therefore said in Chaitanya Charitamrita, Yata dekhe Vaishnava Vyavhara Dukkha Nisya Janiye Taha Paramananda Sukha. A Vaishnava is always firmly situated in transcendental bliss because of engaging in devotional service. Although he may appear to suffer material pain, his position is called transcendental bliss and separation, viraha. Поэтому в читании Бхагавати сказано, Вайшнав всегда поглощен преданным служением Господу и потому исполнен трансцендентного блаженства. Иногда может показаться, что Вайшнав испытывает материальные страдания, но на самом деле это не так. Он погружен в трансцендентное блаженство разлуки с Господом Вираха. The emotion a lover and beloved feel when separated from one another are actually very blissful, although apparently painful. Чувства, которые испытывают любящие в разлуке друг с другом, исполнены блаженства, хотя со стороны кажется, что оба они страдают. Therefore, the separation of Lord Ramchandra from Sita Devi as well as the consequent tribulations they suffered is but another display of transcendental bliss. Таким образом, страдания, которые испытывали Господь Рамачандра и Сита Деви в разлуке друг с другом, это не что иное, как проявление трансцендентного блаженства. That is the opinion of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Таково мнение Шрила Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Now, we have seen right now, you all have seen Srila Prabhupada is following the parampara. He has mostly given the same purport with his present comments. И вы можете заметить, что Шрила Прабхупада, он следует парампаре, по сути, он дал очень схожие комментарии, ну, со своими комментариями. So I end my talk today by saying one word: there are two types of people in this world. Итак, я завершу сегодняшнюю лекцию, сказав следующее, то что опять же существует два типа людей в этом мире. One is like Ravan who want to enjoy the pleasure potency of Lord Ramachandra, Lakshmi he want to enjoy. Один тип, они подобны Раване, который хочет наслаждаться энергией наслаждения Господа Рамачандры, он хочет наслаждаться Лакшми. And the other is like Hanuman, which will go and bring the Lakshmi back and offer to Lord Ramachandra. А второй тип подобен Хануману, то есть тот, кто вернет Лакшми обратно и предложит Господу Рамачандре. So now we have to decide ourselves which group we want to. We want to enjoy the Lakshmi of Lord, or we want to offer the Lakshmi at the lotus feet of Lord. Итак, мы должны теперь для себя решить, к какой группе мы хотим присоединиться. Хотим ли мы наслаждаться Лакшми, которая принадлежит Господу, и все-таки предложить Лакшми стопам Господа. So we have to be on the side of Hanuman and offer everything at the lotus feet of Supreme Lord and be always blissful. Мы должны быть на стороне Ханумана и предложить все лотосным стопам Господа, и таким образом быть в блаженстве. Because those who want to be like Ravan to enjoy the Lakshmi of Supreme Lord, even their golden Lanka is destroyed. Потому что те, кто подобны Раване и хотят наслаждаться Лакшми, которая принадлежит Верховному Господу, все их золото на ланке будет разрушено. So Jai Sri Ram. Поэтому Джай Шри Рам. So
So now you have any question or comment? Kar bhajan Prabhu Sham, thank you very much for nicely translating. No Sardania, Если no, какие-то вопросы, no Sardania. wonderful. Если какие-то вопросы или комментарии, Карпашин, Прабу. Спасибо за перевод. Да, Сарвабхаума Прабhu поблагодарил Шьяманасика Прабhu за замечательный перевод. Сарвабхаума Прабhu, у вас есть еще время? Мы можем какое-то время уделить вопросам-ответам? Sarvabhauma Prabhu, do you have some time for questions and answers? Yes. Да-да. Вы сегодня опирались на комментарий Шрилы Прабхупады и также комментарий Вишванатха Такура, и также один из аспектов уроков Рамайны показали, что грехастха ашрам или вообще семейная жизнь это не очень привлекательная. Today, based on Vishwanatha Chakravarti's course purpose and Prabhupada's purport, and other examples, you have shown other aspects of this. You have shown that the married life is actually not so attractive. It is. Yes, go ahead. Также вы завершили свою лекцию тем, что есть два типа людей, то есть Равана, с одной стороны, с другой стороны Хануман. And then also you have concluded your class by saying that there are two types of people, one like Ravana and one Hanuman. Возможно ли грехастха ашрам в настроении Ханумана? Поскольку я знаю, что грехастха ашрам это тот ашрам, который поддерживает всех остальных ашрамов, также приводит на свет великих преданных, таких как Хануман, таких как Шрила и так далее. So could Grihastha ashram be possible in the mood of Hanuman? Because Grihastha ashram supports all other ashrams and it also brings about such wonderful devotees like Hanuman or Srila Prabhupada himself even. Thank you very much, Karbhajan Prabhu, for your question. The first part of the question is because there are two type of human beings. One are those who follow the dharma. They should marry and they should maintain themselves, because after all, the creation is the mercy of the Lord, and for creation he needs the people who are sadgrasta or a good householder. Итак, отвечая на первую часть вопроса, спасибо вам за него, Карабашна Прабу. То есть два типа людей, то есть те, кто следует дхарме, они должны вступать в брак, потому что Господь создал это творение, то есть те, кто сад грехастхи, они как раз и те, кто поддерживают всех. And majority of the human beings are in that class of household life. И большинство людей, они как раз и относятся к тому типу, которые вступают в семейную жизнь. But among them, the really religious people are very less. Но среди них истинно религиозных совсем немного. But if we see among the 12 Mahajan, almost half are grasta. Но если мы посмотрим среди 12 махаджан, половина почти грехастхи. Even among our own Sampradaya, Bhakti Vinod is a householder and a seventh acharya. И даже в нашей сампрадае Бхактивинод, он домохозяин и ачарья. Srila Prabhupada was grasta. Шрила Прабхупада был грехастхой. So, sadgrasti, that is following the dharma to protect his wife even if there are tribulations. Поэтому сад грехастха, он следует дхарме и защищает свою супругу, даже когда есть страдания и беспокойства. There is austerity. Есть в этом аскеза. And then he has to give the birth to the four ashram and maintain the all four ashrams. И затем он должен, по сути, давать рождение всем остальным 4 ашрамам и поддерживать 4 ашрама. A sannyasi is born to a mother, a grasta has, was on lap of mother, a brahmachari was born by mother, so all ashrams are ultimately coming from grasta ashram. Таким образом, саньяси, он когда-то был на коленях у своей матери, и брахмачари тоже, то есть все
And Grasta maintain all. And Grasta maintain all. He gives the donation to the Grasta, Brahmachari, one person, everybody maintained by him. То есть они все это шли из грехаски и грехаска. Он является тем, кто поддерживает и брахмачари, и саньяси, грехас. Он тот, кто поддерживает. So Srila Prabhupada used to say, these are not women and men in my society, they are all devotees. И Шрила Прабхупада иногда говорит, что это не женщины и мужчины тут в моем обществе, они все преданные. Because we are the only society in the world which preach the religion of soul, not of the bodies. Потому что мы единственное общество в мире, которое проповедует религию души, а не религию тела. Because most of the religions are based on the body. Потому что большинство религий основано на теле. Oh, you are born in a Hindu, therefore you are Hindu. You are born in the family of Muslim, you are Muslim. You are born in the family of Christian, you are Christian. So this is a bodily religion. Вот ты родился в семье хинду, значит ты хинду, в семье мусульман ты мусульманин, в семье христиан ты христиан, то есть это телесная религия. But Srila Prabhupada said, I am giving you the science of soul and science of love of God. That is transcendental religion, beyond bodily concept. Он сказал, я даю вам науку о душе, науку о любви к Богу за пределами. Therefore, this religion is above the Grasta and other ashram. This is really transcendental. Vaishnava is above all these designation. Поэтому эта религия находится за пределами всех этих определений. Вайшнав, он поистине трансцендентен. So, the other aspect is those who are not actually competent enough to take responsibility of wife and children and maintain them, then better is that they should remain sadhus, brahmacharis. И второй аспект, те, кто некомпетентны в том, чтобы поддерживать детей и жену, им лучше оставаться в садху, брахмачаре. And there are only few person like that which has a good past pious credits. They can remain and avoid this irritation of this little desire of the sex. They can avoid that like itching, and then they can also be one example in the society that we can live like that also. И такие, на самом деле, личности немного, которые способны противостоять этому небольшому позыву к сексуальному удовлетворению, но они также, эти личности есть, и они являются примером в обществе, то, что так тоже можно. So Lord also appeared as a Bhakti Avatar Narada, and he is a brahmachari. He appears as a Vibhu, as a brahmachari. He appears Nar Narayan as a brahmachari. So he also give example of that side. Господь он также явился как Вибу, как Нарада Муни, как Нара Нараяна, то есть как брахмачари они все. То есть он дает пример с этой стороны также. And he appeared as a Krishna, Ram, and he has a family life also. И он также явился как Кришна и Рама, у него есть семейная жизнь тоже. So the both things, religion and devotion, both has to go together. Таким образом, и религия, и преданность, эти две вещи должны идти вместе. Their combination is the social system. Комбинация их это и есть социальная система. And the second question is that we all the devotees are like Hanuman, because we are giving deho geho manas deho geho jo kuch sab mora satoy arpilo nanda kishore. Bhakti Vinod Thakur says, whatever I possess, my home, my family, my wealth, everything I am offering to you, Krishna. So that mood of the Grasta. Подобно Хануману, то есть Бхактивинод Такур говорит, что вот все вещи, которые я имею, мой дом, мою семью, мое богатство, все, я это преподаю Кришне. So, say whole society is now running is by Grasta. They are giving the donation, by that the temples are built, by that the books are printed, by that the prasad is distributed. This is given by Grasta. Так мы можем видеть, что все общество, оно движимо грехастами, они дают пожертвования, за которым поддерживается, строятся храмы, распространяются книги, раздается прасад. Sannyasi is not doing any work. Brahmachari is not doing running any factory. Саньяси не исполняют какую-либо работу, и брахмачари тоже не работают на фабриках.
It's only the grist and businessmen, they are supporting the movement. Только грехастные бизнесмены, они поддерживают движение. So they are like human, they are like Hanuman, they are giving their hard-earned money for the service of the Supreme Lord and the movement. Таким образом, подобно Хануману, они дают свое сердце, свои деньги для того, чтобы поддерживать движение. So all the devotees who are supporting the movement and all his activities, they are in the category of Hanuman. But there are people, they are simply enjoying, so they are in the category of Ravan. Поэтому есть преданные, которые поддерживают движение, будучи грехастами, и они находятся как раз в категории Ханумана. Но и при этом, да, есть те, кто этим не занимаются и находятся в категории Рама. Is it okay? Спасибо. Few questions. Два вопроса еще. Вот Александр, пожалуйста. Тогда Гандарвика Матаджи, пожалуйста. Харе Кришна. Hare, Дорогие преданные, Харе Кришна. Hare Krishna Ma. Ваше милое Сарвабхаума, прабhu, примите, пожалуйста, поклоны, благодарности и поздравления с праздником. Сегодня Карабаджан Прабhu, он предупредил, что лекция будет просто праздник. И действительно так и получилось. Please accept my humble obeisance, dear Sarvabhauma Prabhu. Thank you so much for the wonderful class. And actually, before the class, Karabhajana Prabhu told us that be prepared. This class will be like a festival. У меня вот такой вопрос простой, но сначала бы хотела вот поблагодарить вас за вот такую лекцию замечательную. Столько нового, столько знаний вы дали. И спасибо огромное вам и переводчику за такое чтение, комментарий к 5 стиху. Замечательно просто. Once again, I would like to, before my simple question, I would like to thank you for this wonderful class, which was filled up with so much new knowledge and things which I've learned today. Thank you so much, Prabhu, and thanks for the translation as well. Srila Prabhupada ki jai. Спасибо огромное за вот такое прославление и грехастка ашрама, потому что мы грехастки. Это так вдохновило продолжать вот это служение наше. Спасибо за то, что вы рассказали об ответственности мужа в грехастка ашраме. Тоже теперь вот такое понятие и будет отношение совсем другое. Thank you so much also for the glorification of Grihastha Ashram, because now since we are Grihasthas, we are much more inspired to perform our Grihastha service. And also thank you for clarifying, stating the responsibilities of the husband as well. That's also inspiring. И вот у меня очень такой простой вопрос. Вы сказали, что Господь Рамачандра явился в полдень. И вот сейчас у нас тоже мы переписываемся, и где-то написано, что пост до захода солнца, а кто-то говорит, что до полудня. Вот можно прояснить вот этот вопрос? And you, Prabhu, you have mentioned that Lord Ramachandra has appeared at noon. So there are some discussions between the devotees. Some say that we should fast until sunset. Some say until the noon. So my simple question is, could you please clarify? Noon. By noon we should, after Abhishek, 11 o'clock Abhishek starts, 12 o'clock Abhishek over, 1 o'clock feast. В 11 часов нужно начать Абхишеку, в 12 часам нужно завершить Абхишеку, и в час пьем. Sunset is for Chaitanya Mahaprabhu. Закат – это для читания Махапрабху. Thank you. Hare Спасибо Krishna. большое. Hare Krishna. Спасибо. Пожалуйста, Александр. Alexander the Great. Alexei. Александр Великий. Alexei. Можно? Слышно меня? Да, говорите. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Мои На самом деле, поклоны. два вопроса. Первый вопрос. Вы сказали, что можно оставаться брамачари, для этого нужно приложить небольшие усилия. А с другой стороны, ведь источник всех сил – это Кришна. То есть какие усилия сама личность должна прикладывать? А второй вопрос.
Сита и Сати немножко созвучно. Это не случайно или это случайность? Prabhu, just like you mentioned that in some cases it's better to remain brahmacharis, then we just need to put a bit of effort. But at the same time, Krishna is the source of everything. So he could be the one who arranges everything. That's my first question. And then second question, the names Sita and Sati, they somewhat sound similar. Is there some meaning behind that? The first question is yes, everything depends upon the mercy of Krishna, but he gives his mercy according to our karma. Итак, первый вопрос. Все зависит от милости Кришны, но он дает свою милость в соответствии с нашей кармой. He is not independently ruling something on us as a policeman. Он не так, что он как-то независимо что-то накидывает на нас, как полицейский. He has given us a little independence because he is completely independent, and his one quality of small independence we have. И он дал нам некоторую независимость, потому что у него есть это полное качество независимости, и он некоторую толику независимости также дал нам. So after many lifetimes of experience in this world, some very fortunate person like Jad Bharat don't want to entangle in this world because they want to finish this cycle of love, birth and death. Итак, после многих жизней в этом материальном мире, получив огромную долю опыта, такие личности, как, например, Джада Бхарат, не хотят больше проходить через это и за счет опыта уже. And they would like to remain alone. И они хотят оставаться в одиночестве. They don't want to take responsibility Не хотят принимать эту ответственность. of the worldly things. И ответственность мирских вещей. They completely dedicate their life in the service of the Lord. Они полностью посвящают свою жизнь служению Господу. So, because they have that desire, so Krishna fulfilled that desire. И так как у них есть такое желание, то Кришна исполняет его. So we should give respect for those who are in a brahmachari ashram or sannyas, because particularly sannyasi is a leader of the whole society. Таким образом, мы должны выражать почтение тем, кто пребывает в брахмачарье ашраме, и в особенности саньяси, потому что саньяси являются лидерами общества. And because of their renunciation, they command respect. И из-за их отречения они заслуживают уважения. And we should treat the brahmacharis as our children, И должны относиться к брахмачаре как к своим детям. sannyasi as our master, and brahmachari as our children. Саньяси как господину, а брахмачариям как нашим детям. Rather, sannyasi as a father and brahmachari as children. Или же саньяси как отцу, брахмачари как детям. So we have to maintain the father and we have to maintain the children. Мы должны поддерживать отца, и мы должны поддерживать детей. So we should take care of them. Поэтому должны заботиться о них. So this is also Krishna's plan. Таков также план Кришны. So I think it's enough for the first part. Second part, the word Sita has come from the iron piece in a plow. For tilling the land is called Seet in Sanskrit. И слово «сита» произошло от вот этого железного наконечника, который находится на наконечнике плуга. Maharaj Janak was using the plow for the in the land for yajna, and the lower part of the iron touched the part in from which Sita came. So the girl came, and therefore her name is Sita, which means one which is produced by the seat or the iron portion of the plow. Махарадж Джанак, он проводил эту ягью, и часть яги состояла в том, что они вспахивали плугом землю. И когда плуг, железный наконечник, натолкнулся на вот этот ларец, в котором находилась сита, то ее и нарекли ситой, то есть та, которая проявилась за счет ситы. То есть сита — это вот этот железный наконечник плуга. So Sita means one which is born from the touch of the pillow. То есть сита — это та, кто явилась
And Sati is the name of the daughter of Daksha, which was married to Lord Shiva. А Сати это имя дочери Дакши, которая была замужем за Шивой. And Sati generally means chaste. Сати обычно подразумевает целомудренное. And then once Lord Ramchandra was lamenting for Sita in the forest. Однажды Господь Рамачандра скорбел по Сите в лесу, And Lord Shiva sitting with Sati, and he offered his obeisance to Lord Ramchandra. и Господь Шива вместе с Сати предложил свои почтения Господу Рамачандре. He said, "Who is he?" Sati asked, "Who is he?" И Сати спросила Шиву, кто же это? He said, "Oh, Lord Shiva said, he's my Lord." И Господь Шива ответил ей, это мой Господь. And she has a doubt, then how, if he's God, why he's lamenting for his wife? Тогда у нее проявились сомнения, если он Бог, то как же он скорбит по своей супруге? And Sati wanted to examine Lord Ramchandra. She took the form of Sita and came in front of Ram and Lakshman. И Сати захотела проверить Господа Рамачандру, и она приняла форму Ситы и предстала перед Рамой и Лакшманой. And Ramchandra, when he saw Sati in the form of Sita, he bowed his head. He said, "Mother, my obeisance to you, where is Lord Shiva?" И когда Господь Рамачандра увидел Сати, которая предстала перед ним и Лакшманом в форме Ситы, Господь Рамачандра склонил голову к ней и сказал, о мать, а где же Господь Шива? Oh, she said, he is not really, he recognized me, so he's not looking for Sita. He's not lamenting for Sita. So she became really ashamed. But Lord Shiva in his meditation saw this, so she went and having taken the taste of my Lord. Taste of See, Sati was ashamed. yeah. But Lord Shiva, when he saw that Sati has tasted Ramchandra, he decided, now she is not fit to be my wife. Right. И таким образом, когда Сати поняла то, что Господь Рамачандра на самом деле не скорбит по Сите, потому что если бы скорбил, то вот Сита, она же предстала как Сита, а он увидел то, что она не является Ситой. Таким образом, она после этого пристыдилась и вернулась обратно к Господу Шиве. И когда Господь Шива узнал то, что та пыталась протестировать, проверить Господа Рамачандру, он сказал, что она недостойна быть его супругой теперь. And then Sati left his body in Daksha Yagya. Then she left body. Затем Сати оставила свое тело во время яги Дакши, And then she was born again as a Parvati. и затем она явилась снова как Парвати. And then after long austerity, Lord Vishnu arranged the marriage of Parvati with Lord Shiva. И затем после долгих лет аскез Господь Вишну устроил свадьбу Парвати с Шивой. Parvat means mountain. Parvati means daughter of a mountain. Парвати, то есть отсюда слово Парвата. Парвата это гора, а Парвати то есть дочь гор. So she is the daughter of Himalaya, Hemavan. Она дочь Гималая, Химаван. And mother's name is Menika. Имя матери Менака. So this is the Sati and Sita. Так, это Сати и Сита. So Sati is otherwise a Durga and Sita is Lakshmi. Итак, Сати, другими словами, Дурга, а Сита это Лакшми. So Sati is a governor of the material world and Sita is the spiritual energy. Сати как-то управляет материальным миром, а Сита духовная энергия. So generally Matajis should be actually happy because the finance department is with Lakshmi. The Мамы же должны быть счастливы, потому что департамент финансов, он с Лакшми. education minister is Saraswati. Министр образования Сарасвати. Defense minister is Durga. Министр обороны Дурга. So all you have minister posts. То есть у вас вот все эти министерства. so and Mataji's first of all name came to Radha and then Krishna
then Lakshmi and Narayan, Sita and Ram. So Matajis are at always first. И мата же, как вы сейчас можете заметить, они на самом деле всегда первые. Мы говорим Радха Кришна, Сита Рама, Лакшми Нараяна. So thank you very much, Alexi, for your question, Sita and Sati. Так, спасибо вам большое за ваш вопрос, Асида Сати. Спасибо, Сарвабхаума, в особенности последний департамент образования и так далее. Thank you, dear Sarvabhauma Prabhu, especially for the last point regarding the departments of education and culture. Yeah. Последний вопрос, пожалуйста, Вандана Мадхави. The last point. Харе Кришна, да, есть, мы счастливы. Мы счастливы, потому что мы в сознании Кришны, потому что мы в таком обществе. Vandana. Спасибо большое. Her name is Vandana. What is your name? Vandana? Равандана Мадхави. Huh? Равандана Мадхави. Девидаси. Vandana. Мадра Мадхави. Acha, I can read Russian. Vandana. Да, могу по-русски немножко прочитать. Вандана. Okay. Sarvabhauma Prabhu, большое вам спасибо. У вас такая энергетика, вы так заряжаете таким хорошим позитивом, таким настроем хорошим. Мои поклоны. Спасибо вам большое. My obeisances, Prabhu, unto you. You really charge us with such a wonderful, positive energy and really inspiring motives. Thank you very much for that. Спасибо. А вы сказали, что у Господа не бывает причин для скорби. You have mentioned that Lord does not have any reason for lamentation. И вот тоже у нас есть выбор, как поступить, как Равана или как Рамачандра. And we also have a choice to behave like Ravana or like Ramachandra. Использовать Лакшми для себя или для Господа, и все использовать для Господа. To use Lakshmi for ourselves or for the Lord and basically using everything for the Lord. И вот у меня такой вопрос. Если встать на сторону Рамачандры, на сторону добра, на сторону того, что ты все посвящаешь Господу, тогда у нас есть возможность тоже не иметь скорби. So if we come on the side of Lord Ramachandra and dedicate everything to the Lord, do we also have a chance to avoid any lamentation whatsoever? Мы тогда можем быть свободными от скорбей. Can we be free from sorrow and lamentation in such case? This world is called Dukhalyam. Этот мир называется Дукхалием. Whatever we do in this world, always there is suffering. Все, что бы мы ни делали в этом мире, всегда есть страдания. By serving the Lord, we can have what is said in Bhagavad Gita is also Dukhalim, it also says Susukham. Devotion can be performed Susukham kartum avyayam. Very pleasantly we can perform devotional service. И служа Господу, как в Бхагавад-гите говорится, есть сусукхам, то есть можно исполнять это преданное служение с радостью. Shri Rupa Goswami says, Iha yasya harir dasya manasa karmana vacha akleshu avasthasu jivan muktsa uchyate. One who considers that I am eternal servant of Krishna and by his body, by his words, by his mind, serve Krishna in all circumstances, he is liberated when living. So he is free from all miseries. Рупа Госвами гласит, что тот, кто считает себя слугой Кришны и прилагает свой ум, тело, разум, все Кришне, он уже освобожден при жизни. So then our suffering is in separation of Krishna. We may cry, but that cry is for Krishna. Когда наше страдание будет в разлуке с Кришной, возможно, мы будем плакать, но это будет плач по Кришне. We may be fasting, but we are fasting for Krishna. Мы, может быть, постимся, но мы постимся для Кришны. So that suffering is bliss. И это страдание блаженство. So there are two types of suffering. Like Prabhupada said, there are two types of tears. One are tears of lamentation and one are tears of joy.
So we can have a tears of joy then. Итак, есть, по сути, два типа страданий, как Шилпрабхупада описывает, то, что есть два вида слез. Слезы горя и слезы радости. У нас будут слезы радости. And Gaur Govind Swami Maharaj used to see Chaitanya Mahaprabhu has opened the school for crying. И Гордовинда Свами Махарадж, он говорил, то, что Господь Чайтанья, он открыл школу плача. Karandan College. Karandan means crying. College means college. Он открыл Карандан колледж. And perfection Колледж, а Карандан значит плакать. And perfection of kirtan is nayanam galadashrudharaya vadanam gadgada ruddhaya kira pulakair vichitam vabukada tavanam grane bhavishyati. This is the perfection of chanting. When the tears roll on the cheek and when the throat is choked and the hair stand on ends, that is the perfection of chanting. И, как мы знаем, совершенство воспевания – это когда у нас слезы текут по щекам, когда горло пересыхает и волосы встают дыбом. Это совершенство воспевания. So we offer everything to Krishna, then we will be internally happy, externally we have a body which may feel pain. Итак, когда мы все предлагаем Кришне, то внутренне мы счастливы, а снаружи у нас, да, все равно есть тело, которое внешне может испытывать боль. So like our shirt can be sometime torn, no problem, but our body is okay. Так, например, иногда мы можем свою футболку не порвать, но тело-то в порядке. So as long as we have material body, the pain of the material body will continue with us. И таким образом, пока у нас есть материальное тело, боль, связанная с материальным телом, будет продолжать быть с ним. But when we are beyond the concept of body, then this pain will not disturb us. Когда мы находимся за пределами концепции этого тела, то эта боль не будет раздражать нас. That will really make decision that we should not accept material bodies. We should always be in a spiritual body in association of Krishna. That will be our conviction. И мы будем убеждены и полностью убеждены в том, что мы не должны больше принимать материальное тело, должны быть вечно в духовном теле и служить всегда Кришне. Hare Krishna. Огромное спасибо, Сарвабхаума Прабhu. Thank you so much, Sarvabhauma Prabhu. My paklon has спасибо. Да, поклоны. Грантарат Шримад Бхагаватам ки Jai. Lord Ramachandra ki Нирвана Махамахамса sab ki jai. Шрила Прабхупада ки Jai. Nidai. Сарвабхаума Прабhu ки Sadhu.